Et salut à tous, c'est RedKov, on est là pour la react d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, ou le remaster, le remake, enfin ce sera plus un remake je pense. Donc un assez Black Flag que moi j'ai pas fortement apprécié. Le gameplay était très bien mais l'histoire était très nul à chier. But your allegiance to man's natural freedoms. On va mettre en espagnol. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. Après, malheureusement c'est qu'en 1080p. En tout cas ça a l'air... Mais ça a l'air très clean. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Ça va être bien. S'il peaufine le gameplay, ça va être Hey incroyable. everyone, I have to say it is so good to be here. Lui c'est lui qui fait la voix de Edward. More than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Now, over the past months, we know that you've been waiting, or we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag Resynced is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. It's totally rebuilt from the ground up with the latest version of the Anvil engine and enriched with lots of new additions. Heureusement. Resynchronization with Edward's journey and memories. The same story, the same man, but elevated to a new level of immersion and realism to bring you one of the most J'espère quand même que l'histoire sera un peu retravaillée, même si on arrive sur la même finalité, que ça soit juste retravaillé. Assassin's Creed Black Flag Resynced will be released on July 9th, 9 juillet. 2026. Ok, il sort assez tôt. Today, Hein. guys, you are getting the real deal. Pour une annonce. The first ever look at gameplay. Everything that's been rebuilt, reimagined, and some behind-the-scenes stories. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. Hello, pirates. Matt Ryan here, Est-ce qu'on va the voice retourner of dans le Edward même Kenway. gameplay que les anciens Assassin's Creed ou pas? This is Assassin's Creed Black Flag Resynced. Mais le jeu a l'air vraiment beau. 13 Hein. years after the original. Présent. Ah oui, on voit la comparaison. Ah ouais, ouais. Rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most Et encore Black Flag, moi je l'ai fait il y a quelques années. Il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. Il était beau hein, pour son époque. Et là on voit que c'est un gros peaufinage, c'est très cool. Ah ouais, non. Parce que c'est vrai que côté pirate et tout, le Black Flag était bien. Hein. C'est juste que le scénario, l'histoire était nul à chier. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Voilà. After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands and bustling On présente quand même un petit peu le jeu pour ceux qui connaissaient pas. Mais franchement, quand on voit ça, c'est magnifique. Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts. The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures,
enhanced lighting, strikingly detailed environments. Ils ont bien retravaillé surtout les niveaux de and a lumière. new dynamic weather system. Ah ouais. C'est vrai que la météo, ils ont très bien géré avec Shadows. Et ça va être encore mieux retravaillé. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Donc on n'a pas le bug du bateau qui monte dans les airs ou qui s'enfonce dans l'eau. The perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned and danger is never far away. On espère qu'ils ont un peu réduit un peu les missions où on devait poursuivre. Ouais, donc là on sent que les combats ont complètement rechangé. On n'est plus sur le vieux gameplay. Après le gameplay comme ça, je trouve c'est plutôt cool. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents. Ça c'est quand on attaque les forts. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run. Par contre c'est bien parce qu'on va pouvoir, voilà, on retrouve un peu une ville où on va pouvoir faire un peu les Yamakasi, pouvoir s'échapper, et ça c'est ce que j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai énormément aimé Assassin's Creed Mirage, et que j'avais pas trop aimé Shadow sur le fait de se balader, parce que voilà, Shadow, Odyssey Origins, il y avait pas ce côté où on pouvait se permettre de faire ça tout le temps. Et ça j'adore, moi c'est ce qu'il faut dans un Assassin's Creed. Et c'est pour ça que Mirage a été excellent comme jeu, même si l'histoire, le scénario était classique, pas oufissime. And its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. Ils ont écouté. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. We remember. Now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. D'accord. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. Of course. C'est bien qu'ils ont rechangé ça, parce que c'est vrai, le truc de prendre en filature, c'était un truc qui était assez chiant. Qui était vraiment assez chiant dans les Assassin's Creed. The Jackdaw. What a beauty. Ça c'est le bateau. Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. Combat maritime encore mieux que Skull and Bones. On dirait vraiment qu'Ubisoft décide enfin d'écouter les joueurs et d'apprendre de leur erreur au lieu de rester têtu. You will engage in epic battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back and as challenging, dangerous, and exciting as ever. To reinforce your crew, 3 brand new officers make their entrance. 3 officiers, nouveaux officiers. Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay D'accord, donc on a quand même du rajout de quêtes et tout. For example, unlocks a double shot from broadside weapons. Oh, les combats maritimes, ils étaient vraiment bien dans Black Flag. C'était vraiment un petit kiff aussi. On a une question, c'est est-ce qu'ils ont enlevé la chasse à la baleine qui avait fait polémique à l'époque? Oh.
You can now find a cat or monkey for the jackdaw. Incroyable. Engage and plunder other vessels. Steer through violent storms, rogue waves. Or just soak up the sun, regaled by shanties new and old. C'était le kiff ça. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more Par contre, s'ils arrivent à faire un remake extrêmement peaufiné, ils seraient capables de faire le 2, le 3, Révélation, etc. pour peaufiner de plus en plus. Même le 1. Hein. Ah bah tiens, regardez, de nouvelles arcs d'articles concernant Barbe Noire Steel. Live the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars in the ultimate pirate fantasy. Gold, infamy, and adventure await. It's time to raise the black flag again. C'est beau. Ah, franchement, ça va être fou. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was clear. Deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil engine. Expect fully overhauled visuals, new additions that deepen its world, and enhanced gameplay both on land bon, à droite, c'est le jeu original. Movement now flows more c'est bien qu'ils montrent ces différences comme ça pour montrer vraiment l'évolution. Et voilà, le parcours. Ça, c'est vraiment le truc d'Assassin's Creed. Et c'est vrai que les derniers, ça y était pas, quoi. À part Mirage, qui était un retour aux sources. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful donc c'est ce qu'ils nous ont dit. While the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. The sea now plays an active role in how you'll be challenged by the elements. Weather and waves will influence how your ship. La météo, j'ai très hâte de voir. Dans Shadow, comme je l'ai dit, c'était vraiment fou, c'était bien fait. Là, j'ai hâte de voir pour lui aussi. And to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. The focus stays on how you play and how you explore the world. And as we develop the game, we organized dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at their most recent visit. Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio where we invited some of our biggest Assassin's Creed fans to discover the remake of Assassin's Creed Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game, and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. I still can't believe that I can help the dev team to make the game better and improve it when it finally arrives. I'm part of that process, and Black Flag is my favorite game, so to be a part of that process. Que ce sont des créateurs de contenu. It felt nice to be appreciated in that way, to give direct input about the game. The feedback with the dev team, they were very open as a dev team to take the criticism, what needs to be fixed, what's great. They even asked us more questions about it. So I love the curiosity that they show us, and it shows that they truly care about what they do. Passionné par ce qu'ils font. Passionné, non, c'est juste que... C'est juste que ils se sont rendus compte que oui, écouter les joueurs, bah peut-être ça rend les jeux meilleurs en fait. Que rester de rester naïf et foncer tête baissée. Sachant qu'on sait qu'Ubisoft, bon, qui sont dans le mal, mais ils sont dans le mal malgré la réussite d'AC Shadow. Tapping into the many things players expect of a Black Flag remake, from gameplay features to visual fidelity. This helped us refine some of our choices along the way. What was interesting was not only to gather that feedback, but to understand why players reacted this way. They were incredibly passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the details on his face. That led to deeper conversations.
Together, we explored different approaches, Le moteur tested graphique, ideas, il est challenged vraiment pas mal. assumptions, and refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment have driven every step of this journey, and we can't wait for you to see more of what we've been crafting. Oh, it really is so good to be back in this world. I believe the Black Flag is one of those pirate adventures that never really left the players' minds. And it's also really special to be here today with some of the people who helped shape the game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Flag, and Paul, you're the creative director on Resynced, who's leading the vision of this remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. So when you started building Black Flag back in early 2012? 2012. How was the world imagined in the first place? I mean, what were the pillars that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience, connecting movement, combat, and navigation, all very naturally. Cet accent bien français. It was the same seamlessness that we were looking for between naval experience and the ground experience, because the other challenges we were facing was to merge actually two fantasies, being a pirate on one side and being an assassin on the other, without any friction. And the sea wasn't just an add-on, to the ground experience. Naval gameplay was really a core pillar from day one. C'est vrai que le combat naval était vraiment bien. A world that feels alive, right? Something that would react to the players, always in motion. And it was very compelling to me to see other people like Paul and his team actually to face the same challenges that we did face back in the days. And I think what helped them craft the game was that a lot of people involved in Resynced today were already part of the game. Le plus important, parce que c'est ceux qui comprennent le mieux le jeu. Part of the team back then, right? So, when you come back to a project all these years later, what stayed non-negotiable from the original vision, apart from the fact c'est bien d'avoir des nouveaux pour créer des jeux tout, mais c'est vrai que quand tu veux faire un remake, il faut surtout des anciens histoire originale. Ah, ça par contre c'est le gros défaut. Le scénario doit être complètement retravaillé. C'est vrai que Black Flag, le scénario c'est niveau 0. How collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Après c'est à la vie de chacun, mais moi je sais que Assassin's Creed Black Flag, parmi tous les Assassin's Creed que j'ai fait, c'est le plus mauvais en termes de scénario. Sachant ceux que j'ai pas fait, donc j'ai pas fini Unity et j'ai pas fait Syndicate, et j'ai pas fait les 2D. C'est les seuls que j'ai pas fait. Donc ça fait que tous les autres je les ai quand même fait. C'est vrai que Black Flag niveau scénario je me faisais chier. Places, locations and gameplays, like caves, underwater gameplay, forts, ships, and some major missions like the E3 demo that you worked on. That's right. Right. So there seems to be a real sense of continuity here, not just in the game, but in the people making it. One thing that really shaped Black Flag for me was how dynamic the scenes felt coming back to it for Resynced and shooting the mocap scenes in Toronto. The scenes just felt so dynamic, like the original game. And what was the intention back then, when it came to all the cinematics? So from the start, and it was a lot of discussion with Kama, the animation director back then, we really wanted the scenes to feel alive. We wanted characters moving, interrupting each other, exchanging objects, and reacting physically. And that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. Right. And when you rebuild a game like this, I guess that becomes a huge challenge, right, Paul? And how did you keep the spirit whilst trying to push it further with all of today's amazing technology? Well, there are many ways, but to carry on the spirit of Black Flag, we always remembered one thing: to rebuild the game with the original pillars in mind, John's pillars and the original core team's pillars.
But the most important thing was the story. Every single small moment in the game had Arrête to de be parler rebuilt and d'histoire, crafted. c'est It took a la lot of pire. handcrafting, especially the facial animations. But that's important because that's the soul of the game. Ah oui, bah, l'animation, oui. Are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! And you know, when you add new things to a game that people really know off by heart and they know it so well, the fear is always that the people might notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like playing Black Flag, you know, and not even noticing where the original end was ending and when the new content that Paul and the team wrote was starting. And this is something really important. That continuity is De toute façon, very de ce qu'il dit, c'est bien, mais d'un autre côté, ça fait peur de se dire que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réellement changement. S'il y en a du changement, mais... If the answer wasn't clear, we simply wouldn't do it. However, as we all know, no remake is complete without additional content. So we have added brand new chapters and brand new missions to the game, ça c'est bien. including a brand new scene with Edward's wife Caroline that's written by Darby himself. Yeah, I remember playing it. Jean, so like there's something. Ça va être bien de rajouter des nouvelles quêtes et tout parce que deeper in Black Flag than just like l'histoire était assez courte. Freedom, you know, and it's closely Mais c'est bien de rajouter des nouvelles quêtes et tout, ça permet de vraiment de redécouvrir le jeu que de se dire bon bah vas-y, connais tout en fait. Freedom without structure doesn't lead you anywhere, right? And Edward's arc reflects that. He thinks everything will be granted, you know, that's the good life, plundering, etc. But then in the end you realize that you lost all your friends. Yeah. Right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities and that makes him, like you said, very human. Yeah, and that's exactly what I really leaned into coming back to the character after, you know, more than a decade. You know, it's the same Edward, but there seemed to be like, for me personally, you know, from the scenes that were written kind of, as I said, more dynamism, but also there's a certain kind of weight to Edward's journey, you know? I guess that with Black Flag Resynced, there are some really kind of important decisions to make, right, Paul? And how did you approach those? So, Matt, with Resynced, we made a clear choice. It is a pure story-driven adventure, and we are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer and not have the DLC. Oh, c'est bien ça. Resynced is built from the ground up, with new story, new content and new systems. Ah, avec une nouvelle histoire, pardon. Mais oui. Resynced is a 2026 take on the original. Enfin, nouvelle histoire. And for those of us who are curious, the original à part aux quêtes, on a quand même le même style de scénario. Comme par exemple RE4 Remake. RE4 Remake avait retravaillé l'histoire, mais ça restait le même scénario, genre ce qui se passe, ça restait la même chose que l'original. Donc est-ce qu'on est dans le cas, on est vraiment dans un nouveau scénario, une nouvelle histoire, ou est-ce que on est sur autre chose? On est sur le même scénar, mais c'est juste ça va être remodelé de façon différente, mais ça reste le même truc. The modern day rifts in Black Flag Racing will feature new moments that focus on Edward's internal struggles. There's also something about Black Flag that I feel that parce que c'est vrai qu'avec ceux du présent, on était dans Animus et qu'on avait un des pirates qui était immortel du coup. Yes, there is danger and violence, but everything takes place under the bright Caribbean sky, you know. Palm trees, seas, movement, it's very generous in a sense. And that sense of escapism has always been part of the game, and I feel it's very relevant in 2026. Yeah, totally. And the other thing that the people I feel never forget, and certainly I never had, is the music. Yeah, absolutely, Matt. It's the music, especially the sea shanties. The sea shanties in particular have always been part of Black Flag's identity. For Resynced, we have kept the shanties that everybody loves, but we have also added new shanties that are connected to the story. So today,
we'd like to reveal a collaboration with an artist that's deeply connected to the Assassin's Creed franchise. And this artist has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed Revelations. Woodkid. Woodkid. Ah, cool. Hey, Woodkid. Yeah, that's great. Ok, alors on va se prendre des strikes de merde pour les créateurs de contenu. I'm in my studio in Paris now and I have great news for you. I'm back in the Assassin's Creed franchise this time. Woodkid, on le connaît bien, je le connais bien. You know, the world of enfin, c'est surtout ces maisons d'édition, mais j'espère que ça va pas être trop chiant pour ce Black Flag. Bon, je parle en tant que créateur de contenu. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you. It's a game about escapism, about rebellion, about exploration, and these are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but I can't wait for you to hear. Après, Woodkid, il fait de la qualité. Hein. Et c'est juste que, ouais, bah, en tant que créateur de contenu, ça pose toujours problématique avec Woodkid. Especially for Black Flag Resynced means a lot to the team. We've been working on a newly reimagined track specifically for Black Flag Resynced, and we can't wait for you guys to hear it. Yeah, right. And, you know, music is just one of those things that the people remember long after they stop playing. I mean, I did. The sea shanties, I still play in my car now from time to time, you know, and this game means a lot to you, and we know that. Yeah, absolutely. This game means a lot to me, and I'm not saying that just because you guys are here. Just working on a game takes me back to 2012, and we all want the game to be the best it can be, and we really hope that you guys will enjoy playing it. On verra bien. Hein. Moi, c'est surtout de revoir comment l'histoire a été retravaillée. C'est surtout ça, parce qu'après, niveau gameplay, était très bien. Bon, là, ils ont changé de gameplay, un gameplay beaucoup plus moderne, beaucoup plus. On va dire. D'aujourd'hui. Thank you guys for bringing me back. Before we wrap this up, I've got a little surprise for you. All right, this is something pretty awesome. I saw it today for the first time, and I love it. So here we have an Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition. It's so awesome, and inside is a really stunningly well-crafted figurine of Edward Kenway sitting there, slouched like me, really. And he looks really cool, and it's crafted really well. And inside, there's a notebook with all of, like, Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures. And there's also a brooch and a cloth map, and then some goodies in there for everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it today. And if you guys like it, then you're going to have to get your own, because this one's mine. You deserve it. Thank you. No, You're welcome to take it. Yeah, thank you very much. Thank you. We can't wait for you to live or relive this thrilling pirate adventure with Assassin's Creed Black Flag Resynced. That will launch on July 9th, donc ça sera un peu le jeu de l'été où on pourra profiter de la chaleur et on pourra rafraîchir avec la mer. Cheers. Mais ok. Non, bah, voir ce qu'il vaut, de toute façon, je pense que je le ferai, voir comment ils ont fait ils révolutionnent leur remake. Mais non, bah ou même avec Ubisoft Plus. Je prendrai, je pense, un abonnement Ubisoft Plus, ça me permettra de le payer pas trop cher, à voir les prix, hein. Ça me permettra de pas payer trop cher, de pouvoir jouer au jeu. Ce que j'avais vu avec Shadow, j'avais pris l'abonnement à quoi, c'est 15 balles l'abonnement, je l'ai fini en moins d'un mois, Shadow, et voilà, ça fait que j'ai joué au jeu pour 15 balles, c'était très bien. Donc je pense que je referai pareil avec Black Flag Resynced. Donc voilà, c'était la présentation mondiale. Bah écoutez, ça a l'air très convaincant, ça a l'air vraiment très convaincant. Après c'est vrai, ils ont pas trop parlé du scénario, de l'histoire, vu qu'ils disaient nouveau C1 avec nouvelle mission, je veux dire nouvelle histoire, nouvelle mission, etc. J'avais voulu qu'ils parlent un peu plus en détail par rapport à ça, mais j'ai hâte de retourner sur du gameplay, sur le gameplay, notamment là qui a complètement été qui a été complètement retravaillé, auquel je pense qu'on est quand même un peu sur un petit gameplay très vite fait à l'ancienne, mais qu'on est surtout sur le nouveau gameplay qu'on a eu sur les derniers Assassin's Creed. Mais moi j'aime beaucoup
Mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce système de nouveau gameplay en mode, vous savez, si un ennemi qui a un bouclier, il faut jouer de telle façon. Là, je pense que c'est surtout un peu à l'ancienne où il y a les parades, vous attaquez, parade, peut-être utiliser certains de vos objets. Il n'y a pas ce truc en mode, s'il y a tel ennemi, il faut jouer telle arme, s'il y a tel ennemi, il faut jouer telle arme. Donc sur ça, je suis assez content. Et après, bah, c'est surtout la bataille navale et le fait qu'ils ont retravaillé le truc avec, si vous vous faites poursuivre, comme il le disait, et vous devez vous adapter. Ça c'est très cool. C'est vrai que les missions de poursuivre, voilà, comme je le disais au tout début de la React, bon, c'était un peu casse-couille. Le fait de poursuivre la conversation où les mecs se retournaient toutes les secondes, c'était horrible. Et voilà, après surtout, ça va être les batailles navales, que ça j'ai très très hâte de refaire. Et voir les nouvelles quêtes, nouveaux scénarios, etc. Sur ça va être très cool. Donc voilà, c'était la React de Assassin's Creed Black Flag Resynced. Donc j'ai hâte de le découvrir, on le fera en live bien évidemment le 9 juillet. Vous avez le lien dans la description, je vous invite à follow. Et je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu et à vous abonner sur YouTube pour suivre le contenu. Je fais pas mal de réa, je fais des let's play, des tests de démo, je mets des fois mes speedruns que je fais dessus, je reposte mes VOD, comme un gros créateur de contenu, bref. Voilà, donc en tout cas merci à vous, on se dit à la prochaine et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et merci beaucoup.